ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, what and all the function uses, and how can we create a module, what is the use of modules. Okay, and what are the advantages and types of modules. Okay, this and all we'll learn in this session. See, first, what is module here? A module is a Python file. Okay, uh, you should give in a .py extension, that is called as a module. A module is a Python file. Okay, it is a Python file with a .py extension that contains functions, variables, classes, or executable code. Okay, variables you know, and functions you know, and classes or executable code. Okay, these will be um, see it, these will be stored in a Python file that is called as a module. Instead of writing all your code in one file, you can divide it into multiple files called modules. Okay, see, all you are going to write it in one file. Instead of that, you can write it in different files. Okay, you can divide it, okay, into multiple files called as modules. Modules means uh, say suppose you are going to do one project. Okay, in that project you are if you are going to put all the what project details in one files, maybe it may confuse you. So you are going to divide it into multiple files. Okay, multiple files you're going to divide that project. Okay, like introduction, and how you're executing, and how you're going to give the demonstration, and then at conclusion what you are going to design, what you are developing at last. Like that you are going to divide it into the multiple files called as modules here. And this makes your programs clean, organized, and reusable. Okay, whenever you want to make any changes, you can just use that file, which file you want to make changes. Like that you can reuse, and it look clean and organized. Okay, this is called as modules. Okay, and see, what are modules here? You know, module is a Python file which contains functions, variables, classes, and or executable code. Next, what is the real life example for modules here? So imagine school library. Yes, I'm imagining school library. Instead of keeping all books in one place, books are divided into different sections. Yes, even if you go to a library, library means all books will be there, but different books and authors, like mainly it will be divided according to the sections, like subjects. Okay, subjects. Science means separate section, and mathematics separate, English separate, history separate. Like that, it is going to be divided into different sections, and then the blue books will be placed according to the subjects. When you need a science book, you go to the science section. Okay, this is how Python will divide our programs into different modules. Okay, in Python we are going to divide our programs into different modules. This is called as the use of modules. And next, why we are going to use these modules? Why? Anyone know why we are going to use these modules? See, without modules, this our Python file look like this. This is one Python file. 5,000 lines of code here is there. See, if there is a 5,000 lines of code, can you read it? It is difficult to read, right? And difficult to debug. If uh, 5,000 lines of code will be there in one file, means it is difficult to debug if any error comes, and if you want to reuse it, it is also difficult. So without modules it looks like this, and it will make our effort more. That's why. Whereas with the module, see, you can give it a different, you can divide it into multiple files, that 5,000 lines of code, like main.py. Okay, main program you're going to write here, and calculator.py, and student.py, employee.py,
and database you are going to store in database.py. Like this, you are going to divide that one file responsibility into multiple file responsibility. Okay na? ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಹಂಚೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಚೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಆ, ಏನು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಕ್ಲೀನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್. ಓಕೆ. And next, what are the advantages of modules here? See, modules, reusable code, yes. Easy to read, yes. Easy to maintain, yes. Maintain ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈಸಿಯಾಗಿ? ಹೌದು, ಮಾಡ್ಬೋದು maintain. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಟರ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ಬೇಡ, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಸಿನೇಷನ್ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ವಿತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is types of modules here. See, there are two types of modules here, right? Built-in modules and user-defined modules. Okay, these are the two types of modules. First, we'll see built-in modules already available in Python. See here, built-in means what? It is already existing, already available in Python. You just use it. Okay, those are called as built-in modules. See, for example, math, random, data time, OAS, statistics. See, these are all built-in modules. Okay, these are already available in Python. You just make use of it. And next type of module is user-defined modules. What it means? See, modules created by the programmer. See, user-defined. User-defined means programmer is creating the modules here. Okay, I want to create a project here, so I am going to create the on different modules. Okay, I want my project to be look clean, organized. Okay, for that I am going to create modules like with a .py extension. I am going to give a, or I am going to create some modules files. Okay, those are called user defined modules. See, for example, calculator.py, or whatever your project stands for, like hallucination firewall.py, like that. Okay, or enterprise search.py, like this you are going to create the modules. These are called user defined modules. Whatever you are going to create, you are going to create the modules, right? Those are called user defined modules. But built-in models are different. Already it is available in Python, just you are going to make use of it. For example, math, random, datetime, OS, and statistics. Clear? Yes. Even I understood what and all module is. Okay. Next, how to create your first module here. See, it is very easy. Just you should create a file name calculator.py, like this. You should give with a dot extension .py. Okay. Here you should just give a dot extension .py. See, and these are the following code. Okay, this is the code, and this is the file. Like this, you can create n number of files, and you should save the file. That is the creation of the module. Okay, let us see this all yesterday's. Just make comment. Yes. See here what was there in this program.
Mm, will go up sometimes. I don't know, but sometimes it will work fine. Mm. Yes, we were in this how to create your first module. See, you are going to use a def here, add of some like a and b way attributes and return a plus b. Okay, and def subtract, add and subtract. You are going to give a code return minus a minus b. This is how the code, and you are going to create a file. In this, maybe it won't work because I need to create a file, so I won't. Will be a problem for me to show and see like this. You should create like this. See, file, see, Python file. It will take automatically like calculator. See, you can give like this calculator dot py. See, whatever it will save automatically. Like this, you should give. Okay, and if you run later, if you write this code in like in this, and if you run, it is going to run. Okay, I'm not creating right now because still many programs are there, and if I create a file, why it's good. All right. Creating first module is done. I've shown you. And main program. See how to create another program. See, same way you should just give go to new file. Okay, here also you can go, or here also you should just click here file, new file, and then create a main. You just type there main.py and just click Control S. Okay, type Control S or give save the file, and you are going to create that main.py. Okay, and in the inside the file you should just type import calculator print of like this, any code if you write, it will be executed properly. Uh, okay, and see, this is how the output is. This is easy. Import calculator, we'll learn more about this. Okay, and Python imports the file name or calculator.py. Okay, whatever the code you are going to write in a Python file, calculator.py, it will be executed. Now every function inside that file can be used. Okay, whatever the function you are going to give there, that can be used. Syntax. Okay, important statement. Syntax. How how to give like a syntax. How to important import statement. Okay, you're going to import means how to import. See here, here also you have used import here. See, import calculator. Like this, you can import the file names. Import module underscore name. For example, import math. See, math. It is a built-in this one built-in modules, right? In already Python. Okay. Next, using built-in modules. See, import math. It has been used, and print of math dot sqrt of 21, 25. Okay. Let me use this import math. I'm using built-in module. And next, print of math dot square root of, okay, security of, what was their value, same ID. See, built-in modules, right? You have learned built-in modules. Math was the built-in modules there. Now we are going to import that. Import math, print of math dot sqrt of 25. Yes, we're going to import that 20. If we print square root of 25, we'll see what will be. Am I correct? Sqrt means
Yes, square root of 25. See, SQRT means square root. Math, okay, math is built-in module. And SQRT of 25 means square root of 25 means what? 5, right? So the answer is 5. It is displayed in float. Okay. This is how it will be executed. Let us do the next. See, there are n number of things learning in Python, but very easy. Even I started learning. Okay, creating first module is done and main program. Okay, and all done. Importing also done. Using built modules also done. Explanation. See, math module already contains many mathematical functions. It contains math module means it will be already containing many mathematical functions. Okay, and experimental code, everything. Next, import specific function. See, instead of importing the entire module, okay, specific functions will be importing. How to import that? From math import sqrt. See, from math, okay, this is a module. Okay, from this is a math module. Instead of importing that math module completely, we are just importing square root. We just need square root, right? In the previous program we have written math completely. We have imported this math also. Okay, that is and all not needed. Just we can use print of square root of okay, you can just import square root. See, from math module we are importing square root function. Okay, see, square root function we are importing and we are giving 49. Okay, this is how you can do. Okay, instead of importing the entire module, see, we are importing entire module in the previous example, right? In this example just you can import like this. We'll do that also. See, import square root. Okay, we are just importing square root here. Okay, from where? From math. Okay, math module, right? Math module. From math module we are importing square root, and then we are just giving like this. I'll give same 49 value. 9. Yes, if I give that, I'm going to get 7, right? Square root of 49 is 7. This is how the answer will be. Right? See, this is all about packaging. Now we are still in modules. Now just remove this. Just create another Python file, new Python file. Okay, here I'll just save programs. Okay, I'll create like this. Lovely programs. Right? Dot file. Modules.
Okay, we have done that. Now we are in the import statement is done, and instead of importing the entire whole like entire module, you can just import the specific functions. We have imported from math the square root, right? Like that, we can import the specific functions instead of importing the entire module. And next, this is done. How to import multiple functions here? See, ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಬರೀ ನಾವು ಅವಾಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಂದ ಬರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೈ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ square root comma like this, giving comma you can import multiple functions. Okay, square root, factorial, like this, whichever functions you want you can import. Okay, we'll see how to do this. See, I'll just give uh, from math. Okay, from math module I'm just importing square root comma factorial. Okay, then print of square root. Okay, square root is a function, right? Take that square root of what you need, square root of 49, I'll give. And next, print of factorial you need. Okay, give that factorial function here, factorial of 2. Okay, I just want the factorial of 2. So I'll just, if I execute, I'm going to get the 7, square root of 49 is 7, and factorial of 2 is 2. Okay, if I give 6, what will be the factorial? See, factorial of 6 is 720. This is how the execution is done. Mm, See, importing specific functions is done, and importing multiple function is also done, right? You have seen factorial of 5 and factorial of 2. Like this, you have done this, importing multiple functions. Next, how to import everything. See, to import everything from the modules, okay, built-in modules, you just need to use a star. Okay, import star. In the place of after import you are giving the specific functions, right? Instead of that you can just give star.
Okay, guys, let's continue. See how to import everything. See, everything means just you should, if you want to import everything, you should just use a star. Okay, star. If you use star, it will import everything. Whatever the functions I want will import. Okay, like that also you can give. See, print, power. You can just give the functions name whichever you want. Okay, you want to execute. Like that, if you import, it will, the star will import that and execute. Let us see that also. See here, okay, let it be. I'll use print of power. Okay, power of 2 comma 6 is correct. I don't know. I'll just import everything. For that, how to import everything? See, to import everything, just use star here. Okay, from math import star. See, you're going to get like the 7.0, 100, and 64.0. Okay, these are next import. Everything is done. See, using from module import star is generally not recommended. Okay, from module, okay, module is math. Import star is generally not recommended in large projects. Okay, whenever you want to, you're going to do large projects. Okay, in that you should not directly import the module. Okay, import star from module is not recommended because it imports everything into your current namespaces. It will, you, if you are giving star means it will import everything into your current namespace, which can make code harder to understand and may cause name complexity. Yes. Okay, this is something. And next, what is module allies? Allies means what? Okay, allies. Okay, sometimes we'll understand. Sometimes modules names are long. Yes, module names are long, right? For example, I have given a project name called um, fake news detection. Like that, many things, many names will be there which are very long. Okay, LLM hallucination firewall with enterprise search. Okay, like this, the names, module names will be very long. We can give a short name here. See, import math as M. Like this, instead of giving a long names, we can give a short name also here. See, import math as M dot. See, M dot square root of 100. It will print the same, right? Still, it will print the same. Like this also you can use it. See, I'll give M here and I'll give M dot M dot factorial of 5 here to come at the M dot. Okay, this is how. See, I've given a short name. Import error, cannot import name M from math because see, I have not saved the program like that. So it's giving, otherwise it will be executed properly. Okay, like that you can use with a short name. ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಸ್ ಹೆಮ್, ಮ್ಯಾಥ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಮ್. ಓಕೆ, ಯರ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಸ್ ಹೆಮ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಥ್ ಆಸ್ ಹೆಮ್. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಸ್ ಹೆಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ಸು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಗಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸತಿನೂ ನಾನು
ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅದೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇವಾಗ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್. ಅದನ್ನು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಡಾಟ್ SQRT49 ಮತ್ತೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ y ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಓಕೆನಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸತಿನಿ F.SQRT ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ now it's working. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಲೈಸ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನು ಅಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ತಾನೇ ಅಲಿಯಾಸ್ ತಾನೇ ಇದು. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐರಾ. ಓಕೆನಾ ಐರಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ. ಓಕೆನಾ ಎರಡು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಐರಾ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ. ಅದೇ ತರನೇ ಐರಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಎರಡು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ ತರನೇ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ. ಓಕೆನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಫ್ರಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆನಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ inbuilt module I'm importing what? I'm importing factorial. Yes, right, I'm importing factorial. If I import factorial, what I am going to do? Alias. Okay, aliasing the functions. How to alias functions? Just give 4 letters. Now I am giving 4 letters, that is fact. Okay, I just want fact. Next I'm going to print using that alias fact dot what fact, right, factorial, right, I'm just giving 4 factorial of 4 I need. Okay, if I execute that, what will be the answer for me? Here it, wait, what happened to this? Guys, help me with this. What's all this? See, it's printing 24. Okay, factorial of 24 is 24. We'll see or no. Where we are at present, the module alias is done, alias is done, alias for functions we are doing this, right? Factor 6. I execute factors, factor value. It means 720. It right? ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ alias for functions 720 ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತಿದೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯ್ತೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಅಲಿಯಾಸಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ, ಇದು ಡಿರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಶೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಬರೀ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ dir ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ ಓಕೆನಾ. ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇಂದ ಮ್ಯಾಥ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಶೋಸ್ ಡಿರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೇಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್. ಎಸ್, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಡೇರ್ ಮ್ಯಾಥ್. ಇವಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. These are the functions and modules. Sorry, functions and constants. Yes, right. See how many functions are there? Is close, inf, ipod, fsum, gamma, flute, factorial ಇದೆ, exponential ಅನ್ಸುತ್ತೆ, cosh, seal, comb, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. in sqrt ಇದೆ, tan ಇದೆ, tan ipod ಇದೆ, trunk ಇದೆ, rod ಅಂತೆ, ಎಂ ಇದೆ ಓಕೆನಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ, ಮೋಡ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಬ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಲೋಡರು, ನೇಮು, ಡಾಕ್, ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ. ಪೈ ಇದೆ, ಪವರ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ ಎಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. Next, help. Okay, now we have already learned dir function. Now we are moving to help function. See, import math, help of math. What it will do, help of math? Displays documentation about the module. Documentation about the module. Even I don't know what is the documentation about the module. Let's see. See, we are not using print here. Just instead of dir, you use help. Okay, we'll see what will happen. More. More is not recognized. Maybe I should print. I should use print, but it has not shown here.